Okay. Are you ready to translate? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. And thank you for coming on time. Спасибо, что вы вовремя подсоединились. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Ashoranandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari
Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvajagacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Bhuvani Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trupyascha kripa sindhu bevacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим условным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, entitled The Lord's Pastimes Out of Vrindavan. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 3, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Text 21. Текст 21. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Imam Имам, Lokam Локам, Amum Амум, Cha Ча, Eva Эва, Ramayan Рамаян, Sutaram Сутарам, Yadun Ядун, Reme Реме, Shanadaya Шанадая, Datta Датта, Kshana Шана, Stri Стри, Kshana Шана, Saridaha Сауридаха, Iman Lokam Amunchaiva Имам Локам, Амум Чайва, Ramayan Sutaran Yadun Рамаян, Сутарам, Ядун, Reme Shanadaya Datta Реме, Шанадая, Датта, Kshana Stri Kshana Saridaha Шана, Стри, Шана, Сауридаха, Iman Lokam Amunchaiva Имам Локам, Амум Чайва, Ramayan Sutaran Yadun Рамаян, Сутарам, Ядун,
Reme Kshanadaya Datta Reme Kshanadaya Datta Kshanastri Kshana Savridaha Kshanastri Kshana Sauridaha Iman Lokam Amunchaiva Imam Lokam Amunchaiva Ramayan Sutaran Yadun Ramayan Sutaram Yadun Reme Kshanadaya Datta Reme Kshanadaya Datta Kshanastri Kshana Savridaha Kshanastri Kshana Sauridaha Imam Lokam Amunchaiva Iman Lokam Amunchaiva Ramayan Sutaram Yadun Ramayan Sutaran Yadun Reme Kshanadaya Datta Reme Kshanadaya Datta Kshanastri Kshana Sauridaha Kshanastri Kshana Savridaha Imam Imam this this это Eta Lokam Lokam earth Earth Земля Amum Amun and the other worlds and the other worlds и другие миры Cha Cha also also также Kacha Eva Eva certainly certainly безусловно Ramayan Рамаян pleasing pleasing приятный Sutaram Сутарам specifically specifically особенно Yadun Ядун the Yadus Яду Reme Реме enjoyed enjoyed наслаждался Kshanadaya Шанадая by night by night ночью Datta Дата given by given by данным Kshana Шана leisure leisure досугом Stri Стри with women with women женщинами Kshana Шана conjugal love conjugal love супружеская любовь Savridaha Савидаха friendship friendship дружба translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The Lord enjoyed his pastimes both in this world and in other worlds, higher planets, specifically in the association of the Yadu dynasty. At leisure hours offered by night, he enjoyed the friendship of conjugal love with women. Господь наслаждался своими играми, проходившими как в этом, так и в других мирах, на высших планетах. Особенно теми, в которых участвовали члены династии Яду. А ночью, в часы досуга, он наслаждался женщинами супружеской любовью. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Lord enjoyed in this world with his pure devotees. Находясь в этом мире, Господь наслаждался обществом своих чистых преданных. Although he is the personality of Godhead and is transcendental to all material attachment, he nevertheless exhibited much attachment for his pure devotees on the earth, as well as for the demigods who engage in his service in the heavenly planets as powerful delegated directors in the management of all material activities. Кришна – Верховный Господь, трансцендентный ко всем материальным привязанностям. И тем не менее, находясь на земле, он показал, насколько сильно он привязан к своим чистым преданным, а также к полубогам, которые служат ему на высших планетах в качестве могущественных правителей, назначенных ему управлять разными сферами материальной деятельности. He displayed special attachment for his family members, the Yadus, as well as for his 16,000 wives, who had the opportunity to meet him in the leisure hours of night. Особенно сильно он был привязан к своим родственникам Ядовым и к 16 тысячам своих жен, которые имели счастливую возможность встречаться с ним ночью в часы досуга. All these attachments of the Lord are manifestations of his internal potency, of which the external potency is only a shadow representation. Подобные привязанности Господа – суть проявления его внутренней энергии, бледным отражением которой является внешняя энергия. In the Skanda Purana Prabhasa Kanda, in the topics discussed between Lord Shiva and Gauri, there is confirmation of the manifestation of Lord Krishna's internal potency. Подтверждение существования проявлений внутренней энергии Господа мы находим в Прабхаса Канде Сканда Пураны, в беседах между Господом Шивой и Гаурой. There is mention of the Lord's meeting with 16,000 cowherd damsels, although he is the Hansa, transcendental supersoul, and maintainer of all living entities. Там сказано, что хотя Господь является трансцендентной
сверхдушой, Амсы, хранителем всех живых существ, он приходил на свидание с 16 тысячами послушников. The 16,000 cowherd damsels are a display of 16 varieties of internal potency. 16 тысяч девочек-послушек представляет собой проявление 16 видов его внутренней энергии. This will be more elaborately explained in the 10th canto. Более подробно об этом рассказано в 10-й песне. It is said there that Lord Krishna is just like the moon, and the cowherd damsels are like the stars around the moon. Господа Кришна сравнивают там с Луной, а девушек, олицетворяющих его внутреннюю энергию, со звездами, рассыпанными вокруг Луны. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have a question or you want to share a realization, please very quickly type "da" in the chat section. Если у вас вопрос или реализация, которой вы хотели бы поделиться, пожалуйста, очень быстро напишите слово «да» в чате. And those of you who have not yet identified yourselves, please type your name in the chat section. А те из вас, кто еще не написал что-то в чате, пожалуйста, не идентифицировал себя, пожалуйста, напишите свое имя, чтобы мы увидели, кто вы. Krishna, Krishna, Krishna. Seems like Valery Prabhu has a question. Пожалуйста. Does it mean that is it right that when we are performing devotional service here, the devotees can become demigods by the will of Krishna. I mean, if they are doing devotional service here, then in future they can become demigods by the will of Krishna. Получается, что занимаясь преданным служением, сейчас здесь преданные могут стать полубогами по воле Кришны. Well, sometimes devotees are called demigods. Но иногда преданных называют полубогами. But if you mean the kind of demigods described in this purport, the kind who are administrators of universal affairs, that's a different point. Но если вы имеете в виду тех полубогов, которые здесь упоминаются, которые являются такими полномочными представителями Господа в различных сферах деятельности, то есть отвечают за различные сферы деятельности. Of course, you do get the special mercy of the Lord by taking responsibility for universal affairs. То есть вы получаете такую милость Господа в виде того, что вы становитесь таким представителем Господа, отвечаете за какую-то отдельную сферу во Вселенной. Because here in this purport, Srila Prabhupada says that the Lord exhibited attachment for two kinds of individuals. Здесь в комментарии сказано, что Господь, Он демонстрирует привязанность к двум типам личностей. Pure devotees. Это чистые преданные. And those who take responsibility for the universal affairs. И тот, кто берет на себя ответственность за какие-то дела, за сферы какие-то деятельности во Вселенной. On the other hand, how do you say? Anyone in a position of administration has to deal with relativities. Relationship. No, relativities. How do you say that, Lapati Prabhu? Everyone who's engaged in administration has to deal with relativities. Means not absolutes. Тот, кто занимается такими, становится на пост какой-то, знаете, ответственный, вот, за какую-то сферу отвечает, он всегда будет иметь дело с
такой относительностью. So therefore he tends to be compromised. Да, поэтому он Here, должен... he gave a definition of relativities. Поэтому он должен будет идти на компромиссы. Yeah. So, and we see that sometimes Lord Brahma has problems, Lord Indra has problems. И мы иногда видим, что иногда Господь Брахма имеет проблемы, Шива тоже I проблемы. didn't say Shiva. Брахма, Индра. Yeah. Индра, да, Индра имеет проблемы. And they display, for instance, they display pride Ну, например, они иногда демонстрируют гордость, and sometimes lust, иногда вожделение, envy. зависть. So why would one want to become a universal administrator? И Why would a person want to become a universal administrator? Почему бы кому-то хотелось стать на такой пост вот, ответственного какого-то лица во Вселенной? Better just to try to become a pure devotee of the Lord. Просто лучше, намного лучше просто попытаться стать чистым преданным Господу. Chant attentively the holy names of the Lord. Внимательно повторять святое имя Господа. And engage in the service of the Sankirtan movement. No. And engage in the service of the Sankirtan movement. И быть вовлеченным в движение Санкиртаны. Okay, now what does Bhattacharya say? The demigods are devotees which are devotees in which the material desires still remain material desire. With remaining material desires, and this is question. Are demigods is this right that the demigods are devotees with remaining some material desires? This is first question. Just one question at a time. Okay. Полубоги — это преданные, у которых еще остались материальные желания? To some degree, yes. Да, до какой-то степени, да. Therefore, there's a distinction between, for example, demigods and Srila Haridas Thakur. Поэтому есть разница, например, между полубогами и Харидасом Thakуром. Srila Prabhupada said Srila Haridas Thakur was more advanced even than Lord Shiva. И Прабхупада говорил, что Харидас Thakур, он более возвышен, нежели даже Господь Шива. Lord Shiva is so advanced that sometimes he's called the best Vaishnava. Лорд Шива до такой степени возвышен, что его иногда называют лучшим из вайшнавов. He's also so advanced he has his own tattva. Также он до такой степени возвышен, что у него есть даже своя татва. There's Jiva Tattva, that means the living entities like us. Есть Джива Татва, это живые существа, такие как мы. Which also includes Lord Brahma and Lord Indra. Которые включают, куда включаются и Господь Брахма, и Господь Индра. Then there's Vishnu Tattva, which means the Lord and all his plenary expansions. И там Вишну Татва, куда включается Господь и его все полные экспансии. Such as Lord Ramachandra, Lord Nrsingadev, Такие как Чандра, Господь Рамачандра, Нрсинgadев, Vamanadev, Ваманадев, Lord Varaha, Господь Вараха, Matsya, Kurma, Hitagdali. Матья, Курма. They're all Vishnu Tattva. Они все Вишну Татва. And then there's Shakti Tattva. Потом еще есть дальше Шакти Татва. Shakti Tattva is Srimati Radharani and all her expansions, Шакти Татва — это Шримати Радхарани и все ее экспансии, including the goddess of fortune. включая богиню процветания. But besides these three tattvas, there's another tattva called Shiva Tattva.
помимо этих трех татв, еще есть татва, которая называется Шива татва. He has his own tattva. У него есть своя татва. And in the Brahma, I think it's in the Brahma Samhita that explains that Lord Shiva is almost like Krishna. По-моему, в Брахма Самхите описано, что Шива почти такой же, как Кришна. Just like yogurt is just a, how do you say, slight change from milk. Так же, как йогурт, он немножко отличен от молока. So Lord Shiva is a slight change from Krishna. Также и Господь Шива в такой же степени отличен от Кришны. But nonetheless, Srila Prabhupada said that Haridas Thakur is more advanced. Но тем не менее, что Прабхупада говорит, что Харидас Такур более возвышен. And the reason Srila Prabhupada gives И причина, по которой он возвышен, что Прабхупада приводит ее, is that once Lord Shiva's wife was agitating him for sex at an inappropriate time. когда Господь Шива был, когда к нему подошла его жена, Господу Шиве, в неурочное время для того, чтобы иметь секс с ним. And at first he resisted. Поначалу он отказывался, But then ultimately he gave in. но в конце концов он уступил ей. But Haridas Thakur was approached by Maya personified. Харидас Такур был, к нему подошла, к нему обратилась сама Майя, олицетворенная Майя. Maya personified. Looks like we lost our connection. Oh, no, it's back. It's back. Да? Yeah. Okay, now what's his second question? А все слышали, ни у кого, I'm just asking about when connection was broken, maybe some words was missed. Окей. Второй вопрос от Бхакта Валерия. Они еще не достигли уровня чистого преданного. То есть, does it mean that the demigods were not achieved the level of pure devotion, the pure devotion level of pure devotion? Yeah, Elapati Prabhu says the last thing they heard was Maya personified. Thanks, Dave. Да, Элапати Прабhu говорит, что последнее, что вы слышали, было олицетворенная Майя подошла к Харидас Такуру. So I didn't say Haridas Thakur. No, I said. Why? I explained when we were stopped that the Maya personified. What Elapati Prabhu says here is the last thing they heard was Maya personified. Yeah, Just say that. Just translate that. I translated, yes. And you added Haridas Thakur. Yes. Anyway, so Haridas Thakur. Konstantin Prabhu says that the last thing was that Haridas Thakur refused to hear. Yeah, not refused, declined. Okay, fine. Was not disturbed. Okay, fine. We'll leave that then. Okay, so we're dealing with Valeri Prabhu's second question. What's his second question? Does it mean that the demigods do not achieve such level of pure devotion, service? I don't know if ultimately they can achieve. Значит, они еще не достигли уровня чистого преданного. Это второй вопрос от Валерия. There's no reason. Sorry, please repeat. I translated Russian. Okay. I don't know why they could not achieve such a level.
Я не знаю, почему они не достигли такого, не могут достигнуть такого. Because anyone can continuously progress in devotional Потому service. что каждый продолжает, каждый такой находится в развитии, в прогрессе, прогрессирует на пути преданного служения. And another point to bear in mind that Srila Prabhupada said that in some places that Lord Brahma is a pure devotee. И еще вы имейте в виду, что в одном месте Шрила говорит, что Господь Брахма это чистый преданный. But there's one incident when Lord Brahma was chasing after his daughter for sex. Был один случай, когда Господь Брахма погнался за своей дочерью для того, чтобы заняться с ней сексом. So someone asked Srila Prabhupada, И кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, how can he be a pure devotee? как он может быть чистым преданным? He's the head of our sampradaya. Он глава нашей сампрадая. So how can it be he be a pure devotee and the head of our sampradaya when he engages in such activities? Как он может быть чистым преданным, главой нашей сампрадая, если он занимается такими неблаговидными поступками? So Srila Prabhupada replied, Шрила Прабхупада ответил, he's pure enough. что он достаточно чист. These things are a little bit complex to understand. Эти вещи это немножко сложно понять. But if we chant 16 rounds a day attentively, Но если мы будем повторять 16 кругов в день внимательно, ultimately Krishna will reveal everything to us. конечно, все-таки Кришна явит все нам. Okay, we'll stop there. Тогда здесь остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Джай, Махарадж с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastai